Welcome to the very first episode of Telugu Titans Insider, where we dive into the captivating world of our owners, Mr. Srinivas Sreeramaneni and Mr. Gautam Reddy. Get ready for an exclusive, candid interview that will take you on a fascinating journey through the past, present, and future of Telugu Titans. Srinivas and Gautam, thank you for being with us today. Talking about Telugu Titans, how did it start? ఫస్ట్లో ఏషియన్ గేమ్స్లో ఈ స్పోర్ట్కి వచ్చిన సపోర్టు ఆదరణ చూసి ఆనంద్ మహేంద్ర ప్రో కబడ్డీ లీగ్ లాగ్ చేస్తే చాలామంది ప్లేయర్స్ డెవలప్ అవుతారు అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఒక 31 కంట్రీస్ ఆడితే దాని నుంచి ఒక 50కి తీసుకెళ్ళగలిగితే ఒలింపిక్ స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. బిలియన్ పాపులేషన్ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ డూ దట్ అని ఒక ఫ్యూ పీపుల్కి 8 పీపుల్కి కాల్స్ చేసి ఆయన టీమ్స్ కింద చేశారు. దాంట్లో మన తెలుగు టైటన్స్ కూడా మనకు కాల్ చేసి మీరు హైదరాబాద్ చేయండి, యంగ్స్టర్స్ మీకు స్పోర్ట్ ఇష్టం కాబట్టి మీరు చేయండి అని అంటే మేము వి కేమ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ ఇట్ టు సపోర్ట్ స్పోర్ట్ ఆఫ్ కబడ్డీ. It was also, I think it's a native sport which our generation had played before, and I think a lot of people had forgotten about it, and that was also one of the reasons why he wanted to bring it back, and we were very keen to do so along with him. And I think the younger generation also has taken to it in a very good way, and we're very happy that the native rural sport of India is back on the national and international scene right now. Incredible. So, what measures did you take in increasing the reach of Telugu Titans? We have had an excellent seasons. The initial seasons have been very good in terms of performance, but in terms of reach, it's not just the city population. We have taken the tournament to the towns as well, Vijayanagaram Ganivandi, Warangal, Nellore, and a lot of other places where during the season of the 3 months we have had fan centers, we have had big screens playing out the tournament, and lots of the youngsters or college or whoever it is have been able to watch it without any hindrance and for free. So we feel that it's the reach that has happened, and the popularity has always been there in the United Andhra Pradesh earlier, and now it continues to be there even in Telangana and Andhra Pradesh together. And I think that's predominantly one of the few reasons why we have always remained on top of popularity charts despite our performances amongst all the other teams as well. Yeah, like Gautam said, taking the sport to the rural side, a rural sport where everybody understands it, and from a market reach, we think that we were able to penetrate that by involving the schools and colleges in the second tier towns of Andhra Pradesh and Telangana. That played out well for us, and Star Sports also supported it in that by allowing us to telecast in schools and universities. So that helped us. So it has become a big medium for the rural advertisers to actually come to Telugu Titans compared to others. Amazing. Now, what brings you great pride in this decade-long journey? మన ఇండియన్ స్పోర్ట్ని ఈ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళటం, మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూవర్షిప్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ మోస్ట్ వాచ్డ్ స్పోర్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆఫ్టర్ క్రికెట్. దాంట్లో మళ్ళీ టాప్ మోస్ట్ వాచ్డ్ టీమ్ కింద తెలుగు టైటన్స్ ఉండటం అది చాలా గర్వకారణం. అండ్ అది మేమిద్దరం మేం చేసాము అంటలేదు, ఫ్యాన్స్ దాన్ని సపోర్ట్ చేయటం వాజ్ ద గ్రేట్ థింగ్. మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత ఆదరణ తెలుగు స్టేట్స్లో వస్తుందని. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఈజ్ దాట్ చాలామంది ప్లేయర్స్ లీగ్లో చూసుకుంటే నార్త్ ఇండియా నుంచి ఉన్నారు. యూపీ కానీ హర్యానా కానీ డామినేట్ చేస్తున్నాయి, పంజాబ్. మేము తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రమోట్ చేయడానికి మేము యాజ్ ఓనర్స్ వీ డిడ్ అవర్ బెస్ట్, అండర్స్టాండింగ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. ఫ్యాన్స్ గేవ్ దేర్ బెస్ట్, బట్ నెక్స్ట్ ప్లేయర్స్ ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ నుంచి రావాలని నేను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటే
మేము ఎలాగ దీన్ని మార్చాలనేది కష్టపడుతున్నాం. There'll be more players coming from our states as much as we see from the north or the west, and I think it is happening. The younger generation is taking to it. Whenever we conduct trials, we see a lot more people from our states or southern states, and we would be very happy if we find our players in tune with the top players who are in the league already. I think nothing would give us more happiness than that. That was inspiring. However, our fans seem to be disappointed. What would you like to convey to them? I understand why fans disappointed అయినారు. మాకు ఏ టీం అయినా వాళ్ళకి అనుకున్నట్టు పర్ఫామ్ చేయకపోతే బాగా పర్ఫామ్ చేయకపోతే ఆబ్వియస్లీ డిసప్పాయింట్ అవుతారు. లాస్ట్ 2 సీజన్స్ వర్ డిసప్పాయింటింగ్ మాకు కూడా. ఎందుకంటే ప్లేయర్స్ ఇంజరీస్కి, రెండోది కోవిడ్ వలన ట్రైనింగ్ టైం లేక, సీనియర్ ప్లేయర్స్ని తీసుకున్న వాళ్ళు జెల్ అవ్వలేక మేము పర్ఫామ్ చేయలేకపోయాం. మెయిన్ స్టార్ ప్లేయర్స్ 3 రైడర్స్ ఇంజరీ అవటం వల్ల లాస్ట్ ఇయర్ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. ఫ్యాన్స్ని తప్పకుండా ఈ సీజన్ నుంచి మేము ఈ రీఫోకస్ తోటి వీ వాంట్ దెమ్ టు బీ హ్యాపీ అండ్ మళ్ళీ విన్ అవుతామని మేము ఆశిస్తున్నాం. మా తెలుగు ఫ్యాన్స్కి ఇది మా మాటగా చెప్తున్నాను, ఈసారి తప్పకుండా మీకు మీ ఆశలు ఏది పోకుండా చూస్తాను. ద వే వి ఆర్ ట్రైనింగ్ కానివ్వండి, ద యంగ్స్టర్స్, ద మెంటల్ ట్రైనింగ్, ద ఫిజికల్ ట్రైనింగ్, అవన్నీ చేసి మంచి టీంని బిల్డ్ చేసి మీ ఆశలు ఏది నిరాశ కాకుండా తప్పకుండా విన్నింగ్ కాంబినేషన్ తెస్తానని వాళ్ళకి హామీ ఇస్తున్నాం. So, going forward, how do you intend to build the team? బిగినింగ్లో బిగినింగ్లో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ సీజన్లో సీనియర్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే అప్పుల్లో యంగ్స్టర్స్ ఇప్పుడు సీనియర్స్ అయిపోయారు, మళ్ళీ బిగినింగ్ నుంచి బిల్డ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఏజ్ ప్లేస్ ఎ బిగ్ రోల్ ఇన్ స్పోర్ట్. మామూలు లైఫ్లో కూడా ప్లే చేస్తుంది, బట్ స్పోర్ట్లో ఇంకా తొందరగా ప్లే చేస్తుంది. సో అందుకని ఇప్పుడు ఈ క్యాంపులు అయి పెట్టి మేము యంగ్స్టర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రైడర్ని కూడా వీళ్ళతోటి తీసుకొచ్చి టీమ్ బిల్డ్ చేద్దామని మేము అనుకున్నాం. In sport, 10 years is a long time. So we have had a lot of stars from the initial days. Today, some of them are still good, but definitely 10 years is, in this kind of sport, it plays a lot on your body and the injuries and stuff. So we are trying to build younger players, better training mentally, physically, and try to make it as a whole and bring them as a total player, not just talent. And that's the reason why we have held huge trials, 750 youngsters taking only 7, and we hope and we will, and I would like to assure the fan base that we will definitely bring out a few stars from them going forward. Sounds great. Now, talking about season 10, how did you decide whom to retain and release? See, season 10 అనే కాదు, ఎనీ సీజన్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ అందరూ ఆపరేట్ అవ్వాల్సింది, అన్ని టీమ్స్ ఆపరేట్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే లీగ్ రూల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని రిటెన్షన్ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్, ఆ పారామీటర్స్ మధ్యలోనే మేము ఆపరేట్ చేయగలం. దాంట్లో ఏంటంటే టీంకి ఎలాగైతే ఉంచుకోవాలి, ఎవరిని ఉంచుకోవచ్చో డెసిషన్ ఉందో ప్లేయర్కి కూడా ఉంది. అది ప్లేయర్ కూడా ఉండాలనుకుంటేనే మేము ఉంచుకోగలం. ఎవరిని ఫోర్స్ చేసి ప్లేయర్ని రిటైన్ చేయలేం. అందుకని ప్లేయర్కి, టీమ్కి అది రైట్, ఆ పొజిషన్కి, అన్ని కోచింగ్ స్టాఫ్కి అందరూ అగ్రీ అయితేనే టీంలో రిటెన్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో అందుకని, అండ్ రెండోది 3 FBMలు ఉంటాయి మాకు. FBM అంటే ఫైనల్ బిడ్ మ్యాచ్. ఎవరైనా బిడ్ చేసినా మన దగ్గర ఆడిన ప్లేయర్స్ని మనం మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. That was insightful. Well, auctions are just around the corner.
What is your strategy? Every season we have our own strategies, Andy. Just like all the other 11 teams, I'm sure they do. We would always love to get the best team, and we always hope our strategy works. But 9 out of 10 times it doesn't. Let's be honest. So our strategy is to hope that we try and get one central big player and build the team around it for the next 2-3 coming seasons. The main player will help in training the youngsters to come up with that. That is our simple, straight strategy. Yavaranedi, obviously, we are still in the process of working at it. Dorikite Manchite, Dorkan Pakshanlo, we have a plan B where we would like to build an overall team going forward for the 3-4 seasons ahead. Like Gautam said, that is what it is. ఇప్పుడు మనలాగే కథమా ప్లేయర్స్ ఎవరు వచ్చారు, ఆ ప్లేయర్ మనతో వచ్చి ఆడతాడా, మన టీంలో సెట్ అవుతాడు. ప్లేయర్ కుడ్ బి ఏ గ్రేట్ ప్లేయర్, బట్ మన కల్చర్కి, మన ప్లేయర్, మన కోచ్కి, వీళ్ళందరికీ ఒకసారి ఆప్షన్ అయిపోయి ప్లేయర్స్ సెలెక్షన్ అయిపోయాక టీమ్ ఓనర్స్ కన్నా ఎక్కువ కోచెస్ ప్రభావం, సీనియర్ ప్లేయర్స్ ప్రభావం ప్లేయర్స్ మీద ఉంటుంది. మేము ఇచ్చే సపోర్ట్ అంతా క్యాంపులకి వీటికి ఇవ్వగలం, కానీ అది ఆడాలన్నది ఆ కాంబినేషన్స్ కోచ్ ప్లేయర్స్ స్ట్రాటజీ సెట్ చేసుకోవాలి. సో హోప్ఫుల్లీ వీఆర్ లుకింగ్ టు గెట్ ద పీపుల్ దట్ వీ వాంట్ టు గెట్. వీ విల్ సీ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ వీ కెన్ టేక్ అండ్ రీబిల్డ్ ద టీమ్. Interesting. Moving on, what can fans and sponsors expect from you this season? As a team owners, our primary responsibility is towards fans and sponsors that believe in us. And ఈసారి ఫ్యాన్స్ కానీ స్పాన్సర్స్ కానీ మా స్ట్రాటజీ ప్రకారం ఒక ఎగ్జల్రేటింగ్ కబడ్డీ టీమ్ని బిల్డ్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ ఫాస్ట్ అండ్ యూనో టఫ్ టు బీట్ టీమ్ని తయారు చేద్దామని మేము కమిట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. ఆ ఎఫర్ట్స్ మేము పెడుతున్నాం. రెండోది, ఈసారి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్యాన్స్ని స్పాన్సర్స్ని కూడా డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తాము ఇన్ టు ద స్పోర్ట్. దానికి కూడా మేము వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ఎలా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, ఫ్యాన్స్ని ఎలా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, స్పాన్సర్స్ని కూడా ఎలాగ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అనేది వర్కౌట్ చేస్తున్నాం, బట్ విత్ ఇన్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ PKL Kabaddi League. I think all I can say is just be with us. You've been with us for 9 seasons, and I'm sure you'll be with us for many more. And we will bring back that confidence that we have always imposed in us. And I'll assure you that we will bring an exciting and exhilarating team like Srini said, and make sure that we always have a winning combination going forward. Sounds exciting. Lastly, can you reveal any secrets about the players you are targeting? నాకు తెలిసి ప్రస్తుతానికి సీక్రెట్స్ అన్నీ గౌతమ్ మైండ్లోనే ఉన్నాయండి. నేను ఒకటే చెప్పాను, నువ్వు కనుక టీం సరిగ్గా సెలెక్ట్ చేయకపోతే నువ్వు ట్రైన్ అవ్వు కబడ్డీ ఆడటానికి. సో ఈసారి ఆయన ఆడటానికి రెడీ అవ్వాలి టీం సరిగ్గా లేకపోతే.